who have been forced to flee their homes over the past days. The situation is moving so quickly, and the levels of risk are so high by now that it is impossible for humanitarians to distribute systematically the help that Ukrainians desperately need. I therefore echo as well the urgent call made by the Secretary General and just a few minutes ago by the Emergency Relief Coordinator and by others indeed. Civilians and civilian infrastructure must be protected and spared, and humanitarian access must be granted for those delivering aid to those impacted by war. A failure to do so will compound the already extraordinary levels of human suffering. Mr. President, in addition to the grave situation inside Ukraine, and as Martin just told us, hundreds of thousands are seeking refuge in neighboring countries. They need safety and protection, first and foremost, but also shelter, food, hygiene, and other support, and they need it urgently. As we speak, there are 520,000 refugees from Ukraine in neighboring countries. This figure has been rising exponentially, hour after hour, literally, since Thursday. I have worked in refugee crisis for almost 40 years, and I have rarely seen such an incredibly fast rising exodus of people. The largest, surely, within Europe since the Balkan Wars. Over 280,000 have fled to Poland. Another 94,000 to Hungary. Nearly 40,000 are currently in Moldova, 34,000 in Romania, 30,000 in Slovakia, tens of thousands in other European countries. We're also aware that a sizable number have gone to the Russian Federation. I want to commend the governments of receiving countries for allowing refugees access to their territory. The challenge to admit and register, to meet the needs and ensure the protection of those fleeing are daunting. But so far they have been met, though I am seriously concerned about the likely and further escalation in the number of arrivals. Mr. President, we may have just seen the beginning. So my message today is one of gratitude to the governments of Ukraine's neighbors, and also through them, my heartfelt thanks to the citizens of those countries, ordinary Poles, Hungarians, Moldovans, Romanians, Slovaks, and citizens of other European countries have undertaken extraordinary acts of humanity and kindness. This is the humanitarian instinct that is so needed in times of crisis. I encourage governments to continue to maintain access to territory for all those fleeing. Ukrainians, of course, but also third country nationals living in Ukraine, people there to work and to study, and in some cases, people that are in Ukraine as refugees, and all of whom are now similarly forced to escape the violence. At this critical juncture, there can be no discrimination against any person or any group. I'm aware that the European Union, its member states, and other governments have already provided countries receiving refugees from Ukraine with bilateral support, which I hope will continue. UNHCR, with its United Nations partner agencies, and national and international NGOs, is present in all these countries, and we are scaling up. We encourage host countries
to avail themselves of our support and expert advice as they address the situation and uphold their international obligations. We're helping and can do more in areas like protection and registration, organizing reception capacity, providing emergency relief and cash assistance, and in identifying and responding to the needs of the most vulnerable, many of them women and children, including a growing number of unaccompanied and separated children. Mr. President, I regret to say that unless there is, as Martin said, an immediate halt to conflict, Ukrainians will simply continue to flee. We're currently planning, I repeat, planning, for up to 4 million refugees in the coming days and weeks. Such a rapid increase would be a huge burden for receiving states and would no doubt stress reception systems and related resources. Like all countries hosting refugees around the world, they cannot be left alone to shoulder this responsibility. I therefore welcome the support expressed by many European states at yesterday's European Union Justice and Home Affairs Council to activate the Temporary Protection Directive for people fleeing Ukraine. This would enable, if activated, immediate and temporary refuge in the European Union. It would also facilitate the sharing of responsibility for people fleeing Ukraine among European states. As Martin mentioned, we will launch the UN humanitarian appeal for Ukraine tomorrow for activities both inside and outside the country. Private citizens and companies from around the world have already offered extraordinary financial support through thousands of donations, over 40 million US dollars to UNHCR alone in a couple of days. And I'm counting on governments to do the same, and quickly. Ukrainians and countries hosting refugees from Ukraine cannot wait. Finally, Mr. President, a reminder that Ukrainian refugees, like all others, and please let us not forget the continuing plight of Afghans, of Syrians, of Ethiopians, of the Rohingya people from Myanmar, and of many others. All of them never wanted to be refugees. They never wanted to be forced to flee their homes, and they all hope to return to their country as quickly as possible. Mr. President, members of the Security Council, it is not very often that I get to brief the Security Council. Let me take this opportunity, therefore, to echo what I said to the Council the last time you invited me a few months ago, that humanitarian workers are courageous, resourceful, and experienced, but they cannot keep the pace of conflicts constantly growing in numbers and gravity around the world. I speak to you as a sixth night of anguish falls over Europe, struck once again by war, and as millions of innocent Ukrainian civilians huddle in bunkers, scramble to board overcrowded trains, and think with trepidation about the future of their children. Let me say, as an old humanitarian worker myself, that the responsibility that you have to ensure that eventually peace and security for all prevail over power struggles and narrow national interest has never been as urgent and as indispensable a task as it is tonight. If you fail, if we fail,
it might be too late for us all. Thank you. Благодарю господина Гранди за его выступление. Сейчас я предоставляю слово тем членам Совета, которые хотели бы выступить с заявлением. Я предоставляю слово представителю Франции. Monsieur le Président, je remercie messieurs Griffith et Grandi pour leurs interventions. Les conséquences humanitaires de l'offensive russe en Ukraine sont dramatiques. Le nombre de victimes civiles, y compris des enfants, ne cesse d'augmenter. Des villes sont bombardées. Des infrastructures civiles sont détruites. Environ 500 000 personnes ont été contraintes de fuir et de se réfugier en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie et en Moldavie. Ce chiffre augmente chaque heure. La France salue la solidarité dont les États voisins de l'Ukraine font preuve. La Russie, membre permanent de ce Conseil, viole les principes les plus fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Elle piétine le droit international humanitaire, elle bafoue les droits de l'homme, elle piétine les conventions de Genève. La France réitère son appel à une cessation immédiate des hostilités qui doit précéder tout pourparler de paix. La protection des civils, y compris des enfants et des personnels humanitaires, ainsi que des infrastructures civiles, est une priorité absolue. La France ne transigera pas là-dessus. Elle réitère son appel à un accès humanitaire sûr et sans entrave à l'ensemble des personnes dans le besoin. Nous avons une responsabilité collective et un devoir moral, celui d'aider la population ukrainienne. La France et ses partenaires de l'Union européenne se tiennent fermement aux côtés de l'Ukraine et de sa population. L'Union européenne a déjà annoncé 90 millions d'euros d'aide humanitaire. La France y prend également sa part. Elle vient d'envoyer 33 tonnes d'aide humanitaire en Pologne pour venir en aide aux Ukrainiens et elle s'apprête à acheminer plus de 30 tonnes d'aide humanitaire en Moldavie. La France salue le lancement, demain, par les Nations Unies, d'un plan de réponse d'urgence pour l'Ukraine et d'un plan pour aider les réfugiés ukrainiens dans la région. Nous appelons l'ensemble des États membres à y contribuer financièrement. La France salue également la nomination par le secrétaire général de M. Armin Awad comme coordinateur des Nations Unies pour la crise en Ukraine. Les sanctions adoptées par l'Union européenne à l'encontre de la Russie et de la Biélorussie seront mises en œuvre dans le plein respect du droit international humanitaire et nous veillerons à ce qu'elles n'aient pas d'impact sur la réponse humanitaire. Monsieur le Président, la France prépare avec le Mexique un projet de résolution du Conseil appelant au plein respect du droit international humanitaire, à la protection des civils et à un accès humanitaire sans entrave afin de répondre aux besoins urgents de la population ukrainienne. Il sera soumis au vote très rapidement. La France salue le courage dont fait preuve le peuple d'Ukraine. Aux Nations Unies et dans toutes les enceintes, elle continuera de se mobiliser avec ses partenaires pour soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que le peuple ukrainien. Je vous remercie. Спасибо. Сейчас я предоставляю слово представителю Мексики. Gracias, señor presidente. Agradecemos al alto comisionado Grandi y al subsecretario Griffiths por sus informes. Las cifras que nos acaban de compartir y el panorama descrito son reflejo de una situación humanitaria que se agrava con el paso de las horas. Es por ello que, entre otras acciones, México y Francia presentarán un proyecto de resolución que busca de manera general el cese de las hostilidades, la protección de los civiles y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria. Deploramos que continúen los enfrentamientos en ciudades densamente pobladas
como Kharkiv, Odessa, Kiev y otras. Es inaceptable el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Señor presidente, es muy preocupante también que amplios sectores de la población no tengan ya electricidad, ni agua, ni acceso a la infraestructura básica. Las comunidades que van quedando aisladas enfrentan escasez de víveres y medicinas. Los servicios de salud deberían preservarse a toda costa. Llamamos a permitir el acceso a todos los trabajadores humanitarios sin restricciones para que puedan prestar sus servicios. Como hemos escuchado, son ya cientos de miles las personas desplazadas, tanto al interior de Ucrania como las que buscan refugio en países vecinos. Si bien se trata aún de cifras muy preliminares, estas ya son alarmantes y van en una escalada acelerada. Tenemos más claridad sobre esta escalada en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses y quizá también en los próximos años. Hacemos un llamado a mantener las fronteras abiertas, como ha ocurrido, con gran solidaridad, para que todos aquellos que busquen protección la encuentren y que se respete el principio de non-refoulement. Si bien reconocemos el derecho que asiste a los estados a su legítima defensa, no deja de ser preocupante también el incremento sustancial en el flujo de armas y el impacto que éstas tendrán sobre la población civil. Reconocemos los esfuerzos del secretario general, incluida la creación del Fondo Central para la Acción en casos de emergencia, y agradecemos los compromisos económicos que ya han anunciado varios estados. Ucrania requiere hoy de la solidaridad económica internacional para atender las crecientes necesidades de apoyo humanitario. Finalmente, México hace un llamado inequívoco a todas las partes a respetar el derecho internacional humanitario, en particular las 4 convenciones de Ginebra de 1949 y su primer protocolo adicional de 1977, así como el derecho internacional de los derechos humanos. Gracias, presidente. Спасибо. Я сейчас предоставляю слово представителю Кении. Thank you, Mr. President. I thank USG Martin Griffiths and High Commissioner Filippo Grandi for their briefings. I also welcome the participation of the distinguished